consensusly. That is what we mean by accountability, better than business. So it is not only the money aspect, but it is the accountability of service. Slides are not going forward. So this is the slide. I put it down and I will be showing it again and again with some changes here and there in each of my talks. And this is the total synopsis of the medical legal issues. You can take it this way, that once you know this by heart and practice this way, then there can be minimum litigations. I can't say that there will be no litigations or no problems, but then we can minimize, because for any medical legal problem, there has to be two sides. One is the doctor's side or the hospital side, and the other party is the patient side. So even if you have done the best possible, the other person may interpret that something was lacking or something was done purposefully wrong. So litigations cannot be completely made null and void, not zero, but they can be minimized. The frictions can come to a minimum level. So if we follow these A, B, C, D, E, F, G, I think the number of issues and frictions will become quite negligible. So A stands for attention. So howsoever silly may be the complaints of the patient apparently, and after practicing for 45 years, I can say that they are having some meaning, that they may not be able to describe it perfectly scientifically, but there is some truth in what the patients are saying. Second is A also stands for additional opinion in time. And third, and very important things, as consultants we have to learn more, that appreciation of the previous doctor's treatment. So usually what happens if the patient has come to you after 3 to 4 days or 2 weeks of treatment with somebody else, the natural first impression given by the next doctor is that, oh, something must have gone wrong, some deficiency must have occurred, or I would give this way. Some gestures are made, they are to be totally avoided, and instead appreciate the previous doctor, because he must have treated in a particular fashion or particular way, thinking about a particular diagnosis, and you become wiser only because the patient has come late to you and the disease is evolving further. So it is better and it is essential that we avoid any adverse comment or gesture about the previous treatment of the doctor or the hospital. B stands for behavior and also for the bills. For routine cases and for calculated cold cases, for example, a planned appendectomy, planned hysterectomy, or a planned procedure, or even investigation, we should be able to give a fair estimate. 10% here and there is okay. Barring aside, if there is a comorbidity, in particular diabetes, don't commit about the bills because it can go really haywire. C stands for communication, and if we master communication, I can assure you that you will conquer these problems, even if they occur, even if some deficiency has occurred, not by you, but by your staff. You can really master and camouflage the whole situation. Consent is a separate topic by itself, and equally important is denial. And of course, there cannot be a good doctor without compassion. DP, about which I will be elaborating in the next 25 minutes, is the doctor-patient relationship. So very important fundamental aspect is the DP relationship. Next is documents. They are your friends in case of medical legal crisis, but they can turn into foes, your enemies, if you don't write them properly, if you don't preserve them properly. E stands for expertise, efficiency, empathy, and equipment. Equipment has to be proper equipment, whatever it is. For example, BP apparatus. It has to be calibrated every year at least once. Check them, get them done. Luckily, Diamond Company is in Pune and they are the manufacturers. So we should be getting calibrations done. F and G stands for family doctor. Don't forget the family doctor. I think many of you are family doctors. Very important pivotal role you have to play. And even those consultants who might be attending, basically don't forget that you are a family doctor. Basically don't forget you are a doctor, and then you are a family doctor, and then a consultant. And then good faith, that means you need to have proper registration and proper degree obtained from a recognized university and college. I stands for insurance. For dental, you take 10 to 50 lakhs insurance. For general practitioners, 25 to 50 lakhs insurance. And for those who are running the hospital, take the 2 crore policy
for yourself and at least 1 to 2 crore for your hospital. Luckily, the insurance premium is very less. Another important aspect is identify the patient. So everybody today, from birth till death, everybody has Aadhaar card. At least for the indoor patients, get the Aadhaar card copy, check it yourself that it is the Aadhaar card belonging to the same person, and keep a copy attached to your papers. So you can't say that I did not check the identity. For emergency, this whatever I am saying is not applicable to emergencies. Emergencies is a separate topic by itself. So coming to doctor-patient relationship, it is the basis of medical ethics. See, a doctor cannot be doctor without a patient, and a patient requires a doctor. Again, from womb to tomb, or even before conception, today the doctor's consultation is required till the person dies, and even after death, because wills or any other problems coming up, a doctor's certificate will be required. So doctor-patient relationship, it is a bilateral relationship, but then it is not objective. एक अधिक एक दोन हा जो ऑब्जेक्टिव्हनेस आहे मॅथमॅटिक्स मध्ये और इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये तो मेडिकलला नाही. इट इज मच मोर सब्जेक्टिव्ह. इमोशन्स, सायकोलॉजी कम इन टू प्ले. Every situation, for example, fever for 8 days, it is seen differently by different patients and even doctors, those practicing, and it will change as per the area. Cause of fever in Western countries would be something different for PO than in our country, where tuberculosis has to be kept in mind, typhoid has to be kept in mind. Over there, the first diagnosis will be autoimmune and the second diagnosis will be cancer. So it is so much subjective. Doctor-patient relationship is therefore unique. It gains utmost importance in outcome because of subjective response. And the difference in disease and health, we have to keep it in mind that we are not just treating disease, but we have to treat a disease in an individual and then make him healthy. Then there is a trust component between the relationship. Ultimately, unless there is a trust and faith, the medicines don't work. So how to inculcate that trust component is the art of medicine. And clinical problems are revealed as a tip of the iceberg. आता कालची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. कालची माझ्या पीडियाट्रिक प्रॅक्टिस मधली एक मुळे नावाची फॅमिली आली. माझे खूप जवळचे लोक आहेत आणि त्या मुलाला त्यांनी असं सांगितलं की कॉन्स्टिपेशन म्हटलं तर आहे, म्हटलं तर नाही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट देन आफ्टर टॉकिंग फॉर 5 minutes द रिअल प्रॉब्लेम केम आउट दॅट हा मुलगा चड्डीमध्ये कपड्यांमध्ये शी करतो आणि सांगत नाही. सो दॅट बिकम्स अ केस ऑफ एनकॉप्रेसिस. अँड द रूट कॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर कंप्लेंट was a big psychological problem where I had to refer to a child psychiatrist. See, you have to give sufficient time. That is my point. Clinical problem, what they tell, can be a tip of the iceberg. Iceberg आपल्याला माहिती आहे, हिमनग. 1 दशांश वरती आणि 9 दशांश पाण्याखाली. सो खूप गोष्टींचं सिम्पटम एक असतं and the diagnosis something different. So the physician tries to we have to enter the patient's world to see the illness through the patient's eyes. A good physician nurtures the affection to his patients exactly like his mother, father, brother and kind. म्हणजे आपण मगाशी सी मध्ये बघितलं ना, कंपॅशन, दॅट इज दिस. आपण आपल्या पेशंट्सना आई, वडील, बहीण, भाऊ, मुलं, नातवंड या तऱ्हेने बघायला पाहिजे. त्या भूमिकेत जायला पाहिजे. द फिजिशियन हॅव्हिंग सच क्वालिटीज गिव्स लाईफ टू द पेशंट अँड क्युअर्स द डिसीज. क्युअरिंग अ डिसीज इज अ स्मॉल पार्ट. Give life and health to the patient is important. That is what is doctor-patient relationship. Not to take the hope away from the patient. कुठल्याही स्थितीमध्ये पेशंटची होप घालवायची नाही. That is what Sir William Osler. आपण ऐकलेलं ना Osler's nodules? तो विल्यम ऑसलर, great English physician. A good doctor treats the symptoms, but the best doctor treats the patients with symptoms. He treats the patient with disease and takes him to the path of health. However, the big blow has come in 2 ways. One is Consumer Protection Act, which has blown out this doctor-patient relationship, though it is very fundamental even today. पण त्याला खूप मोठा तडा गेलेला आहे. And second is information explosion because of the internet. हे 2 मोठे शत्रू निर्माण झाले
ते आपण आता रिव्हर्स करू शकत नाही, कालचक्र आपण उलट करू शकत नाही. इट इज देअर. नाउ how do we adjust to this situation? And the trust and confidence are basic to the doctor-patient relationship. Now, doctor-patient relationship, I again mentions unique, social, emotional, recurring. Patient is going to come again and again, and a continuous relationship where bonding is planned and ultimate objective of assisting the patient to achieve his goal of getting cured and go towards the positive health. We have to guide him effectively, maintaining the therapeutic relationship with professional and ethical boundaries. हे माझं वाक्य फार महत्वाचं आहे. We have to maintain the professional boundaries and maintain the ethical boundaries. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतोय, थोडं तुम्हाला एक्सेंट्रिक वाटेल, परंतु डू फॉलो दिस. तुमच्या घरच्यांनाच तुम्ही बघताय, ठीक आहे, इमर्जन्सीला तुम्ही बघून घ्या, पण डिटेलमध्ये बघताना कॉल टू युअर क्लिनिक. दॅट ॲटमॉस्फिअर, दॅट सीट इज अ सॅक्रेड सीट. Proper adequate lighting is there, proper adequate facility. Your thinking differs when you see at home and when you see at your clinic. So professional clinics, काय विचारायचे प्रश्न, कधी कधी फार डेलिकेट प्रश्न विचारायचे असतात रिगार्डिंग द सेक्शुअल रिलेशनशिप, रिगार्डिंग द सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स. You have to be there seated in your clinic. You can't go ahead with these things in your home settings. So be very careful about this. एथिकल बाउंड्रीज, आपण पेशंटला विचारताना किती एथिकल बाउंड्रीज पाळायला पाहिजेत याचं सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहे. सो वी जस्ट फॉलो. सो इन शॉर्ट, वी फॉलो द एथिक्स अँड डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप इज वन. अँड डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप इटसेल्फ मीन्स दॅट इट हॅज टू गो अलॉंग विथ एथिक्स. ते दोन्ही एकमेकांवरती इंटरडिपेंडंट आहेत. कॉन्फिडेन्शियलिटी मी जास्त सांगायला नको. थोडक्यात म्हणजे एक मी तुम्हाला उदाहरण देतो. आम्ही एका ठिकाणी सकाळच्या वेळी चहाला जातो. त्या ठिकाणी गेलेलं असताना एका वेटरने आम्हाला, 4-5 जणच होतो, त्यातला 2 जण आम्ही डॉक्टर होतो, मी आणि डॉक्टर बेहरे. आणि तो म्हणाला की मला असं एनसच्या जागी प्रॉब्लेम आहे, तर कधी भेटू तुम्हाला. मी म्हटलं की माझा प्रॉब्लेम आहे, तू यांना दाखव. सो ही टूक एन अपॉइंटमेंट. सी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग द अदर पीपल इन द ग्रुप क्युरियसली अँड इन्क्विजिटिव्हली आस्क्ड की काय प्रॉब्लेम होता XYZ चा. आणि वी रेजिस्टेड, वी डिड नॉट टेल. It was anal wart. But then somehow after repeated asking, we just yielded, saying that please maintain the confidentiality. There's a thoda asa problem hota. And then these people started making fuss of this guy, and then he had to go away from Pune and go back to Udupi. This is what can happen. Somebody can commit even suicide. So we have to maintain the confidentiality. We have to maintain the fiduciary relation. म्हणजे काय, आपल्याला पेशंटच्या आजाराबद्दल जास्त माहिती असतं, बिकॉज वी आर टेक्निकल पीपल. आणि ऑटोनॉमी म्हणजे डिसिजन अबाउट ट्रीटमेंट इज अल्टिमेटली ऑफ द पेशंट. वी हॅव टू रिस्पेक्ट. समजा तुम्हाला असं वाटलं की ह्या पेशंटची बायोप्सी करायला पाहिजे, एक्सिजन बायोप्सी करायला पाहिजे, आणि पेशंट म्हणतो नाही मला नाही करायचं, समजून सांगायचा प्रयत्न करा, तुझ्या भल्यासाठी आहे, तुझ्या चांगल्यासाठी आहे. बट देन यू कॅनॉट कंपेल. देन टेक अ डिनायल. तुझं ऐकत नसेल ना, डिनायल, asking for another opinion, sending to somebody else. But you have to respect the patient and autonomy. This change has come, though this is a very old principle, but particularly after CPA, we have to respect the patient's autonomy. Protection from vulnerability, which I just mentioned one example. However, हे सगळं मी मान्य करतो, परंतु त्याच्याच बरोबर the last part is in green. Doctor-patient relationship is a contractual relationship, though contract is not written down, agreement नाही केलेला आपण. But remember, this is not a master servant relationship. थोडक्यात म्हणजे पेशंट म्हणतो की मला हे औषध द्या, पेशंट म्हणतो माझे बायोप्सी करू नका, पेशंट म्हणतो माझं हे ऑपरेशन करून टाका. नो, इट इज युअर प्रोफेशनल डिसिजन. युअर डिसिजन कॅनॉट बी डिक्टेटेड बाय द पेशंट. ओके, इफ यू डोंट अग्री, you can say I don't want to treat you, go to this another doctor, any other doctor of your choice. You have to follow my principles. In short, तो म्हणतो म्हणून टॉन्सिल काढलं, तो म्हणतो म्हणून युटरस काढलं, तो म्हणतो म्हणून अपेंडिक्स काढलं, असं चालणार नाही. You have to base your decisions on your principles, on your judgments. Now, what is an ideal doctor? Apply a high degree, ते हाय-फाय क्लिनिक पाहिजे असं नाहीये. You have to apply a high degree of skill, honesty, transparency, and knowledge. And he should act for the good of the patient, remains objective
मी आपल्याला सांगितलं सब्जेक्ट इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह, पण वी हॅव टू ट्रीट ऑब्जेक्टिव्हली बेस्ड ऑन दीज प्रिन्सिपल्स. माझं जजमेंट अमुक अमुक, माझं प्रोव्हिजनल डायग्नोसिस अमुक अमुक, त्याला ही ट्रीटमेंट. बट इमोशनली वी हॅव टू बी विथ द पेशंट. रिस्पेक्ट द पोझिशन ऑफ प्रिव्हिलेज, म्हणजे दुसऱ्यांना सांगू नका त्याचे आजार. वन शुड बी ॲज अ डॉक्टर, वन शुड बी नॉन स्मेकर, फिट अँड स्माइलिंग. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आय ऑलरेडी मेन्शन. रिझनेबिलिटी, आपण जे देतोय करतोय त्याची केअर आपण रिझनेबल देतोय का, त्याला आपण रिझनेबल चार्जेस लावतोय का, हे सगळं सब्जेक्टिव्ह आहे. अवेअर ऑफ द लेटेस्ट डेव्हलपमेंट्स. सी व्हेरिकोज वेन्स गेटिंग ट्रीटमेंट इन 1999 and getting treatment in 2010 is very different. Now it is very innocuous. It is a daycare procedure. At those times it used to be very, very invasive. So we have to be up to date with whatever latest developments are there and analyze critically. आपण थोडं मागे वळून बघितलं पाहिजे की आपलं काही कुठे चुकलं का, आपण दिलेल्या ट्रीटमेंटचा आउटकम असा काय येत नाहीये, किंवा हा पेशंट माझ्याकडनं का गेला, हा आपण मधनं रेट्रोस्पेक्टिव्ह बघितलं पाहिजे. पर्टिक्युलरली आय एम वॉर्निंग माय सेल्फ and the senior doctors because we feel that we have become omnipotent and it is these cases which are occurring against the senior people. Now another thing is regarded as being in need. Patient च्या काय ideal qualities आहेत, that patient should regard that he wants the treatment. उगाच गंमत म्हणून आलो दाखवायला, फुकट कॅम्प आहे आलो दाखवायला, असं होता कामा नये. बाय द वे फुकट कॅम्प बंद करूया आता. So regarded as being in need of care, patient must feel that he wants to get better. पुष्कळदा डिप्रेशन मधल्या लोकांना असं वाटतं की बरं आहे, डिप्रेशन मध्ये येतेच बरं आहे, आपलं कौतुक होत आहे. He should seek the help, should differentiate between complication and mishap and negligence. ह्या गोष्टी अर्थात ह्या गोष्टी फार फार जवळचे संबंध झाल्यानंतर आपण सांगू शकतो. कोऑपरेट विथ द डॉक्टर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, म्हणजे काय, खरी ट्रीटमेंट, खरी माहिती दिली पाहिजे, ट्रीटमेंट दिलेली घेतली पाहिजे त्यांनी, तुमचं पेमेंट त्यांनी केलं पाहिजे, योग्य वेळी फॉलोअपला आला पाहिजे, सेकंड ओपिनियन सांगितलं की दिलं पाहिजे. हे सगळं सी आपण जेव्हा फार्माकोलॉजी शिकतो, व्हॉट आर द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ अन आयडियल ड्रग. कुठलाच ड्रग आयडियल नाही, तसंच आहे, कुठलाच पेशंट आयडियल नाही, कुठलाच डॉक्टर आयडियल नाही. शुड डिस्क्लोज फुल्ली, हे मात्र त्याच्याकडनं एक मला असं वाक्य, विशेषतः इंडोर मध्ये, मी आपल्याला सर्व माहिती संपूर्णपणे सांगितली आणि खरी सांगितली आहे, लिहून घ्यायला पाहिजे. पर्सनल व्ह्यूज. दोन भाऊ असतात फॅमिलीमध्ये, 7 दिवसाचा ताप असतो. एक जण म्हणतो की डॉक्टर 7च दिवस झाले, लगेच तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करायला पाहिजे. दुसरा म्हणतो अरे 1 दिवस झाला ताप येतोय, अजून टेस्टिंग नाही करायचं. सो देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ subjective feelings in a family, within the family also. So we have to cope with this, and this go on changing with the ethnicity, religion, of course the cost and the behavior of the person also. So can you refuse a patient? Yes, you can refuse a patient. आता तर NMC ने क्लिअरच दिलाय की यू कॅन रिफ्यूज अ पेशंट इव्हन इफ बिकॉज ही इज नॉट एबल टू पे. क्लिअर देऊन टाकलेलं आहे. पण शक्यतो असं करू नये. आणि नेव्हर इन एन इमर्जन्सी. आता इमर्जन्सी म्हणजे काय आहे, पुन्हा पेशंट ठरवायचा वेगळा भाग आहे. पण डॉक्टरच्या मते इफ इट इज गोइंग टू बी लाईफ थ्रेटनिंग or a delivering patient, then it is an emergency. To choose a drug, you have to help the patient in choosing the drug from various options. Select the drug, select the treatment, investigations, whatever are required, and not just because they are available. To obtain the consent and refusal, to maintain the records and confidentiality, I will come to that later on. To form the groups, doctors groups, small groups from your area, and also associations like GPA, IMA, IIP, etc. To maintain the records confidentiality, I already mentioned. To form the groups and associations, determine the fees in your local areas. हे पण करायला काही हरकत नाहीये. तुम्ही मिनिमम फीस ठरवा. मिनिमम फीस ठरवायला काय हरकत आहे. शेड्युलिंग सगळ्यात शेवटचा सगळ्यांचा पेनफुल पॉईंट काय, फीज मला मिळत नाही. सो यू कॅन डू दिस समथिंग लाईक दिस. शेड्युलिंग द विजिट्स, डेलिगेट द ड्युटीज टू क्वालिफाईड डॉक्टर्स. तुमच्या कंपाऊंडरवर सोपवू नका. मी कंपाऊंडरवर सोपवलं आणि गेलो मी हिमालयात निघून. नो, you have to give the duties at least to the same qualification as what you have, and warn the exposure. This is important. तुमच्यातले जे कोणी अनएथिकल बिहेवियर करत असतील त्याला असोसिएशन तर्फे वॉर्निंग गेली पाहिजे. वी आर डुईंग इट at IMA, and 3 doctors have been punished by medical council. So warn the exposure of unethical practices of our own doctors. त्यांना 2-3 वेळा सांगून बघा, नाही ऐकलं तर काउन्सिलला कळवा. To be treated with, we also deserve
These are our rights to be treated with respect, courtesy, and privacy. Information regarding the diagnosis, treatment, and all ancillary services. Please remember, the respect cannot be demanded. It has to be commanded. आपल्या बिहेवियरने कमांड झाला पाहिजे रिस्पेक्ट. Right to refuse the treatment if he is not listening to you. Patient's autonomy, again the same thing. Right of additional opinion and know about the estimates. Get the emergency treatment in all cases and express and register the grievances. त्या पेशंटला पण काही जर प्रॉब्लेम असेल तर कुठेतरी त्याला एक्सप्रेस करायची जागा ठेवा. अँड देन गिव्हिंग द ट्रुथफुल अँड फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन. कॅन्सरचा पेशंट आहे, लास्ट स्टेज आहे, पेशंटला सांगणं बरोबर नाही, ठीक आहे, पण त्याचा नेक्स्ट ऑफ किन जो कोणी असेल, भाई, बहीण, भाऊ, मुलगा, बायको, त्यांना सांगायला पाहिजे. त्यांचं नोट डाऊन करून त्याची सही घेतली पाहिजे की तुम्हाला कळवलंय. कारण हेच लोक उलटतात नंतर की आम्हाला सांगितलंच नाही. आणखीन एक मला सांगावं वाटतं, माझ्या मनापासून मी बोलतोय की जेव्हा ट्रीटमेंट बिकम्स फ्युटाईल, लास्ट स्टेज, आपल्याला कळतंय या ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी व्हेरी कॉस्टली अँड इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव्ह ॲट ऑल, या ठिकाणी पण आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की माझ्या मते हे ट्रीटमेंट बास करा, शांतपणे घरी राहा. आय डन इट इन सेव्हरल कंडिशन, सेव्हरल केसेस. दो आय एम अ पिडियाट्रिशियन, आय हॅव अ बिग नंबर ऑफ फ्रेंड्स, आणि त्यांच्या घरच्यांना सांगताना मी क्लिअर सांगतो की डॉक्टरच्या मनापासून जर सांगायचं झालं आता ही ट्रीटमेंट थांबवा, लेट हिम डाय पीसफुली, हे पण सांगता आलं पाहिजे. रिपोर्टिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑर न्यू सिम्पटम्स, हे पेशंटने केलं पाहिजे. बीइंग कॉम्प्लायंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मेंटेनिंग द अपॉइंटमेंट्स, एन्शुरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन्स, ट्रीटमेंट बरोबर वेळेवर घेतली पाहिजे वगैरे वगैरे. अँड लास्टली, मेंटेन पीस इन द हॉस्पिटल ऑर क्लिनिक, डिग्निटी ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ, डेकोरम अँड क्लिनलीनेस, हा पण पेशंटला आपण बजावून सांगितला पाहिजे. सो दिस इज व्हॉट आय वुड जस्ट से, दॅट इट ऑकर्स बोथ वेज. इट गोज विथ, दोन हातांनी टाळी वाजते तसं दोन हातांनी या गोष्टी होत असतात. मॅक्सिमायझिंग द पेशंट्स केअर, गिव्ह टाइम टू एक्सप्लेन the best possible treatment, understanding economic background of the patient, confidentiality, and explain and enforce. This is about hospital. Enforce the hospital rules, timely additional opinion. And my view is that we need to appoint the staff and administrators for all this and for assisting the mediclaim, travel, etc. हे पण सगळं मोठ्या हॉस्पिटलसाठी आहे. ते विजय हॉस्पिटल आहे, त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. ते पेशंटचं परतीचं तिकीट पण काढून देतात. ऑफकोर्स दे चार्ज फॉर इट, पण इथपर्यंतची सोय करतात. I think I will skip some of these. Good communication. Next safety of the practice is good communication. त्याच्याबद्दल आपण एकदा नंतर बोलू. पण इनिशिएशन ऑफ कम्युनिकेशन हॅज टू बी डन बाय डॉक्टर. बोला काय होतंय तुम्हाला, शांतपणे सगळं सांगा. 5 मिनिटं लागू दे, पण सगळं मला एक एक गोष्ट सांगा. आय थिंक आपल्या हिस्ट्री टेकिंग मेडिकल करिक्युलम मध्ये येतं. फक्त पुढे पुढे काय होतं की आपल्याला असं वाटतं की समोरनं आलेले सिम्पटम सांगितले की आपल्या डोक्यामध्ये प्रिस्क्रिप्शन तयार. हे आपण ऍटिट्यूड जर सोडला आणि वी गो बॅक टू सेकंड MBBS, सेकंड BMS लेवल, दॅट वी टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री, आय थिंक मेनी ऑफ द प्रॉब्लेम्स विल बी सॉल्व्ड. Communication comes initially from the doctor and let the patient go on narrating everything. Don't interrupt him. Gathering information needed for the treatment part of it. Building professional relationship, explanation and planning of the treatment, and त्याच्यात active participation by the patient. And then closure. Closure म्हणजे आपली आजची ट्रीटमेंट ही संपली. Polite, truthful, tactful हे सगळं बोलायला सोपं आहे. We will follow our elders, we will follow our gurus. So this is where the compassion and comradeship amongst the doctor comes, so that you have the group, so that it is a broad vision. And the communication skills, what is the content of the communication process? जास्त पण बोलू नका, to the point, whatever is required for this disease and diagnosis. Become an active listener. Non-verbal communication, आपण काय बोलतो, कसं वागतो, तोंड काय करतो, खांदे कसे उडवतो, हे सगळ्याला महत्व आहे. दॅट इज इक्वली इम्पॉर्टंट, ज्याला आपण बॉडी लँग्वेज म्हणतो. अँड देन एज्युकेट द पेशंट. ही शुड नॉट बी कमिंग फॉर द सेम कंप्लेंट अगेन अँड अगेन. दॅट इज माय फिलॉसॉफी. एस्टॅब्लिश द बाउंड्रीज अँड रिअश्युरन्स ऑफ एव्हरीथिंग अँड अवॉइड ओव्हर रिएक्शन. वा खूप छान झालं, मला मी कशी छान ट्रीटमेंट दिली, तेच काही जरा वाकडं झालं ना की तोच म्हणतो की कसली बेकार ट्रीटमेंट दिली. सो वी शुड बी अवॉइडिंग ओव्हर रिएक्शन्स. Communicate with the referring doctor. This is for consultants. This is for hospital practice. की जो पाठवतो त्याला कळवलंच जात नाही किंवा पेशंट परतच पाठवलं जात नाही, इज रॉंग. वी शुड बी कम्युनिकेटिंग विथ द रिफरिंग डॉक्टर टाइम अँड अगेन, सो दॅट दीज प्रॉब्लेम्स इफ एट ऑल दे अराइज कॅन बी मेड व्हेरी लेस. आता हे कम्युनिकेशन कुठे शिकतो आपण? अंडर ग्रॅज्युएट. आय विल टेक अबाउट 7 to 8 minutes मोर मॅडम. अंडर ग्रॅज्युएट रिलेशनशिप इंटर्नशिप मध्ये शिकायला पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली आता काय झालंय, नीट एक्झामिनेशन मध्ये इकडे लक्षच दिलं जात नाहीये. पोस्ट ग्रॅज्युएशन
आपले टीचर्स कसे बोलतात. आमचे एक टीचर होते ससूनमध्ये, ते पाय वरती कॉट, पेशंटच्या कॉटवर पाय देऊन उभं राहायचे, एक पाय जमिनीवर एक पाय असा, आणि क्लिनिक घ्यायचे. दिस इज व्हेरी बॅड, दिस इज व्हेरी व्हेरी नॉट टू बी डन. अशा प्रकारचे मॅनरिझम म्हणजे आपण फार शहाणे आहोत तसं होत नाही. तेव्हा दिस थिंग्स नीड टू बी अवॉइडेड, पर्टिक्युलरली इन दिस इरा. इंग्लंडमध्ये आपली मुलं गेल्यानंतर पहिले 7 दिवस त्यांना बेडसाईड मॅनरिझम शिकवलं जातं, त्याशिवाय तो एलिजिबल धरला जात नाही. सो प्लीज, वी हॅव टू स्टार्ट दीज थिंग्स नाऊ, वेअर द कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ऑकर्स फ्रॉम द फॅमिली. आपल्या फॅमिलीज मध्येच आपणच आपल्याला इतकं सेक्युरिटी करून दिलं, मी आणि माझी मुलं, मी, माझी बायको, माझी मुलं, प्रत्येकाची खोली वेगळी, प्रत्येकाचा टीव्ही वेगळा. दॅट आय कॉल इट माझी स्पेस. 4 वर्षाचं पोरगं म्हणतं माझी स्पेस एक मुस्काटात द्यायला पाहिजे. सो एनिवे, वी हॅव टू डेव्हलप दिस कॉम्रेडशिप, दॅट इट शुड बिगिन एट होम फ्रॉम अर्ली फॉर्मेटिव्ह इयर्स, मिक्सिंग विथ. आता काय झालंय, कॉन्व्हेंटमध्ये मुलांना आपण घालतो, जितक्या हायफाय शाळांना तितकं त्याचा सोसायटीशी संबंध संपतो, and then he becomes a bad doctor. See, he has to come one with the patient, curtail the self glorification, ego and self esteem. मी सगळं बडबड करतोय म्हणजे फार मोठे तुम्हाला उपदेश देते असं प्लीज समजू नका. दिस इज वेअर समथिंग इज गोइंग रॉंग. इमॅजिन युअरसेल्फ इन द पेशंट्स पोझिशन अँड कम्युनिकेट अँड डॉक्युमेंट ऑल द कम्युनिकेशन. आपण काही स्लाइड्स सोडून देऊ आणि आपण फॉर न्यू एंट्रन्स इन द प्रोफेशन, डू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन प्रोफेशन अँड बिझनेस. प्रोफेशनला काय आहे, प्रोफेशनलला क्वालिफिकेशन लागतं. नो वॉरंटीज अँड गॅरंटीज आर पॉसिबल. कुठलंही प्रोफेशन घ्या, चार्टर्ड अकाउंटंट, लॉयर, आर्किटेक्ट, धर्मगुरू आणि डॉक्टर्स, या कोणीही वॉरंटी अँड गॅरंटी देणे इलिगल आहे. दे कॅन से वी विल ट्राय अवर लेवल बेस्ट, वी विल गिव्ह अ प्रोफेशनल ऍडवाइस. ज्युडिशरी मी सांगितलं, वी नो अबाउट द डिसीज मोर अँड नो इनहेरिटन्स कॅन बी. म्हणजे माझा मुलगा डॉक्टर आहे होणारच असं धरून चालता कामा नये, किंवा मी सक्सेसफुल झालो म्हणून माझा मुलगा डॉक्टर आणि तो सक्सेसफुल आहे असं पण धरता येत नाही. ऑटोमॅटिक गादीवर येत नाही. जे बिझनेसमध्ये होतं, एक सिनियर बिरला, मग मधली पिढी कुमार मंगलम बिरला, मग आणखी तिसरी पिढी बिरला, तिथे होऊ शकतं. नॉट इन प्रोफेशन्स. प्रोफेशनल हॅज टू बी अप टू डेट, अनबायस्ड, प्रेझेंटेबल, वेल बिहेव्ड अँड वेल मॅनर्ड. ऑब्झर्व द एटिकेट्स, बी पोलाइट अँड रिस्पेक्टफुल. Now, future of this doctor-patient relationship is the gadgets are increasing, diagnostic gadgets are increasing, and the individual skills are decreasing. Computerization takes away the personal attention and time, and consumerism takes away the interest of the doctors. Absence of formal training of communication skill आणि fragmentation. मी उजव्या नागपुरीचा डॉक्टर आहे आणि मी डाव्या नागपुरीचे डॉक्टर आहे, हा इतकं जे स्पेशलायझेशन चाललंय ते पण एक डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप खराब करायला कारणीभूत आहे. परंतु जोपर्यंत डॉक्टर आणि पेशंट या जमिनीवर, या भूमीवरती अस्तित्वात असतील, तोपर्यंत ह्या सब्जेक्टचं महत्व तसंच राहणार आहे. सो हिअर वन साइड वी आर गोइंग अवे फ्रॉम इट, अदर साइड इट इज ब्रिंगिंग बॅक अस. आपले पाय परत जमिनीवर आणतं हे डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप. सो प्रोटोकॉलाइज टाईप ऑफ ट्रीटमेंट. प्रोटोकॉल असं म्हणतो, मला तर चीड येते या शब्दाची. अरे प्रोटोकॉल काही म्हणू दे, त्या पेशंटची कंडिशन काय आहे काही बघाल की नाही. So protocol gives you guideline. Protocol is not law. It cannot determine that in each and every patient you have to go this way only. So there is a difference between protocol of so many other things and doctor-patient relationship. I think we'll skip these slides because this will go on. I have to cut back the subject and I go straight away to another important topic. I will dwell upon it in subsequent. It will be a series of talks. But then one of the introductory part of this is documents. Now, this is a very good definition. I like it very much, and that's why I quoted it here. That medical record, each and every word is important, is a clinical, scientific, administrative, educative, and legal document. आता मी जेव्हा डॉक्युमेंट म्हणतो ना, it can be a paper document or it can be a soft copy. So now the things are, this is way back a definition in 1960s. So that time soft copy, even none of us had heard about it. So that definition was pertaining to paperwork, but same thing is applied to any type of graphical or soft copies also. So it's a clinical, definitely आपलं clinical असतं. Scientific, कारण त्याच्यावरती based research होऊ शकतो. Administrative, yes, it is required for billing or even for medical legal purpose. Educative, पुढच्या पिढीला शिकवायचं आहे आपल्याला. And legal document relating to the patient care in which are recorded. त्यात रेकॉर्ड काय आपण करतो,
sufficient data, patient's origin, duration, progress of the disease, नाव गाव पत्ता, contact details, written or entered in a sequential manner of events. 1 जुलैला काय घडलं, 3 जुलैला काय घडलं, 7 जुलैला काय घडतंय. टू जस्टिफाय द डायग्नोसिस आपलं रेकॉर्ड असं पाहिजे की वी शुड कम टू अ प्रोव्हिजनल डायग्नोसिस विथ इन्व्हेस्टिगेशन्स, यू प्रूव्ह इट or take to another diagnosis, and accordingly we are giving the treatment. That is the complete definition of document. And the end result is, on logical and scientific basis, we come to some conclusion, treatment modalities. हाथी कमिशन आपल्याकडे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने हाथी कमिशन नेमलेलं आहे मेडिकल डॉक्युमेंटेशन साठी वे बॅक इन 1965 बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन अँड सेव्हरल गाईडलाईन्स आर गिवन. ते काय ते आपण नंतर कधीतरी बघूया. कम्युनिकेट ऑल दॅट इज डॉक्युमेंटेड. आपण जे काही डॉक्युमेंट करतोय ना, आपल्या जे बँकांमध्ये आपण सगळ्यांनी लोन कधी ना कधी घेतलेलं असतं, ती 3, 4, 5, 6 पानं तो नुसतं सह्या करा सह्या करा, आपण कोणी वाचत नाही. पण मेडिकलला मात्र हे अपेक्षित नाही. मेडिकलला मात्र ज्युडिशरी म्हणते की ते पेशंटला समजून सांगितलं होतं का, खरंच सांगितलं होतं का. तेव्हा थोडक्यात म्हणजे वी हॅव टू कम्युनिकेट व्हॉट एव्हर देअर इज डॉक्युमेंट अँड डॉक्युमेंट व्हॉट एव्हर इज कम्युनिकेटेड. सो काय काय येतं याच्यामध्ये आपण बघितलं. पेशंटचं रेकॉर्ड म्हणजे काय तेच पुन्हा एलॅबोरेट करून सांगितलंय. पेशंट रिलेटेड म्हणजे काय काय, रजिस्ट्रेशन, ओपीडी पेपर, इंडोर पेपर, इन्व्हेस्टिगेशन, एक्सरेज, सीटी MRI रिपोर्ट्स, EECG, EEG, consent, very important document. Histopathological reports, preserve them forever. Operation theater anesthesia notes, नर्सिंग, त्याला म्हणजे इतके प्रकार आहेत. ट्रान्सफर नोट्स, डिस्चार्ज नोट्स, सर्टिफिकेट्स, हे आपण सगळं नंतर एकदा कधीतरी बघूया. सीसीटीव्ही फुटेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डॉक्युमेंट. मी तुम्हाला म्हटलं ग्राफिक्स, सो दिस इज ग्राफिक व्हर्च्युअल सॉफ्ट कॉपीज. रजिस्टर्स ऑफ द पेशंट, ऑपरेशन थिएटर रेकॉर्ड, स्टॅलायझेशन, ऑपरेशन थिएटरचं स्टॅलायझेशन कसं केलं, स्टाफ अपॉइंटमेंट्स, लेबर लॉ, मिनिमम वेजेस एक्सेट्रा, ते पण कित्येक डॉक्युमेंट्स आपल्याला लागतात. हे पर्टिक्युलरली ह्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या हॉस्पिटल ओरिएंटेड आहेत. त्यामुळे आपण आता ह्याच्यात पडायला नको. सेपरेट सिस्टीम ऑफ कीपिंग इम्पॉर्टंट लायसन्सेस, एक चांगलं करून घ्या तुम्ही आपल्या स्वतःच्या पण. पॅन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, आता आपल्याकडे डिजी लॉक येतं आपल्या मोबाईलवरती. सो यू कॅन स्टोअर इट ओव्हर देअर. सो देअर शुड बी अ स्टोरेज सिस्टम ऑफ दिस इम्पॉर्टंट लायसन्सेस. आणि जर तुम्ही काही इक्विपमेंट वापरत असाल, त्याची AMC म्हणजे अॅन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट, त्याचं पण वेगळं रजिस्टर करा. तो अॅन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टला कधी येऊन गेला, दर 3 महिन्याला आला का, त्याची सही आहे का, डेट आहे का, खूप खूप महत्वाचं आहे. जेव्हा केव्हा डिझास्टर होतो, इन्क्युबेटरला आग लागते आणि बेबी मरून जातं, ऑपरेशन थिएटर मधला लॅम्प खाली पडतो, तुम्ही मेंटेनन्स केला का नव्हता की नाही, हा फार महत्वाचा फॅक्टर बघितला जातो. आणि त्यावेळेला ह्या रेकॉर्ड उपयुक्त पडतात की तुम्ही सगळं केलं होतं आणि तरी सुद्धा असं घडलं. सो मग तुमच्यावरती दोष राहणार नाही. पोलीस इन्फॉर्मेशन काही जर दिली असली तर ती फॉर एव्हर आपल्या रेकॉर्ड ठेवायचे. आणि रेकॉर्ड ऑब्जेक्टिव्हली, म्हणजे उगाच निबंध लिहायचा नाहीये, पण टू द पॉइंट लिहायचंय आपल्याला. कॅरेक्टर्स ऑफ गुड डॉक्युमेंट्स आर ऑल सीज. दे शुड बी क्लीन, कम्प्लीट, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह, करेक्ट अँड ट्रू, क्रोनॉलॉजिकल, डेट अँड टाइम वाईज. कॅन्सल, आपण त्यात डॉक्युमेंट मध्ये खडाखोड केली तर नुसतं एक रेग मारा आणि सही करा त्याच्यावरती. कोणाची कस्टडी असायला पाहिजे, इट इज टू बी कस्टडी ऑफ द हॉस्पिटल ऑर द डॉक्टर. इट शुड बी ऑलवेज साइन डॉक्युमेंट. ओनली ऍक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म शुड बी यूज. आता परवा मी एक बघितलं, MBG आणि BBG. तुम्हाला माहिती आहे MBG म्हणजे काय, मदर्स ब्लड ग्रुप, आणि BBG म्हणजे बेबीज ब्लड ग्रुप. सो दीज आर नॉट ऍक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म्स. ऍक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म्सच वापरले गेले पाहिजेत. Consent, very important document. We'll have a separate talk on consent. How long to preserve the documents? OPD 3 years. याच्याबद्दल मेन्शनच नाहीये मेडिकल काउन्सिलच्या रूल मध्ये, पण 3 वर्ष ठेवा तुम्ही. 5 years as per the ministry notification 1968. इंडोर पेपर्स 3 years म्हणतात, पण 7 ते 10 वर्ष ठेवा. बर्थ रेकॉर्ड्स, सॉरी, ब्रिटिश रेकॉर्ड से फॉर 6 years. न्यूबॉर्नचा रेकॉर्ड तो 21 वर्षाचा होईपर्यंत ठेवायला पाहिजे. तेव्हा मॅटर्निटी रेकॉर्ड शुड बी केप्ट फॉर 21 years. MTP PCPNDT इज फॉर 2 years. मेडिको लिगल 30 years. हा 30 years कुठनं, हाथी कमिशनचा रिपोर्ट आहे. मी तर म्हणेन जन्मभर ठेवा, कधी पण ते उघडत. बर्थ रेकॉर्ड्स 30 years, प्रॉबेबली परमनंटली. नो रेकॉर्ड्स इज टेकन इज प्रायमरी नेग्लिजन्स, म्हणजे तिथे तुम्हाला डिफेन्सच नाही. आणि PCPNDT ला मात्र हा जो कोणी जर कोणी सोनोग्राफी करत असेल
गायनेकॉलॉजिस्ट और अल्ट्रासोनॉलॉजिस्ट, प्लीज रिमेंबर एफ फॉर्मला फार महत्व आहे. आणि सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट जे 19 साली आलं त्यामुळे आपण सगळे उद्ध्वस्त झालेलो आहोत की जे एफ फॉर्म मध्ये आहे तसंच्या तसं भरायला पाहिजे. त्याचं टिंब आणि डॉट सुद्धा चुकता कामा नये. आता आपण काय सेफ प्रॅक्टिस मध्ये काळजी घ्यायची, डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिप उत्तम डेव्हलप झाली पाहिजे. सेकंड काय, आपल्या पेपरवरती पेशंटच्या हातात जो तुम्ही प्रिस्क्रिप्शन पेपर देता त्याच्यावरती राईट डाऊन द इन्व्हेस्टिगेशन यू आर आस्किंग देम टू डू. सीबीसी सांगितला, लिहून ठेवा. ऍडवाइस सीबीसी, ऍडवाइस एचजीपीटी, ऍडवाइस सोनोग्राफी लिहायला पाहिजे पेपरवर, आपल्याही पेपरवर त्याच्याही पेपरवर. गिव्ह द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑन पेपर. कधीही म्हणू नका येऊ नका आता झालं तुमचं सगळं. ऑलवेज गिव्ह द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट. आजार संपला असला पर्टिक्युलर 1 महिन्याने दाखवा. येऊ दे ना पेशंटला, तो नाही आला, हे सेफ प्रॅक्टिस आहे. दिस इज कॉल्ड एज डिफेन्सिव्ह प्रॅक्टिस. सो गिव्ह अ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट. नेव्हर से ट्रीटमेंट इज कम्प्लीट टिल वी डाय. आपल्याकडे येऊ दे पेशंट, त्याला न येऊ दे, देन इट इज टेकन एज हिज नेग्लिजन्स, नॉट युअर नेग्लिजन्स. कीप द ऍड्रेसेस ऑफ ऑल युअर स्टाफ. कधी कधी तुम्हाला स्टाफची पण साक्ष काढावी लागते, त्यांची 10 वर्ष तरी ऍड्रेस ठेवा त्यांचे. डोंट ओव्हर थिंक ऑफ पेशंट्स पॉकेट. हे इन्व्हेस्टिगेशन सिटी करावं असं वाटतंय, करू का नको की सिटी म्हटलं तर तो दुसरीकडे जाईल की काय, 5-6 हजार खर्च आहे, एमआरआय म्हटलं तर दुसरीकडे जाईल. नाही, यू टेल दिस इन्व्हेस्टिगेशन माझ्या मते रिक्वायर्ड आहे. पहिल्या व्हिजिटला नाही पण दुसऱ्या व्हिजिटला तरी सांगा आणि ते लिहून ठेवा, हे रिक्वायर्ड आहे. पेशंटला किती परवडते की नाही हा तुमचा विषय नाही, ते पेशंट बघून घेईल. सीक द हेल्प बिफोर. आणि सगळ्यात महत्वाचं, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लेम, कोणी तुम्हाला थ्रेटन केलं, कोणी केस पेपर मागितले, देऊ नका. यू आस्क अस, हा पेपर हा मागतोय, देऊ. पेपर मागतोय म्हणजेच त्याच्या डोक्यात काहीतरी विपरीत आलंय, ही पाल मनात चुकचुकली पाहिजे. त्यावेळेला यू हॅव टू कम टू मेडिको लिगल एक्सपर्ट्स और एनी ऑफ युअर सिनियर्स, गेट द पेपर्स चेक्ड इवन बिफोर गिव्हिंग इट टू द पेशंट, रिलेटिव्ह, पोलीस एक्सेट्रा. सुखासुखी पेपर देऊ नका. ओके. आणि मग शेवटचा टॉपिक आहे तो कन्सेंट. हा कम्प्लीट टॉपिक पाऊण तासाचा आहे, त्यामुळे मी एवढंच म्हणेन की ज्या ठिकाणी इन्व्हेजिव्ह प्रोसिजर केली जाते. आता इन्व्हेजिव्ह म्हणजे काय? ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम जनरल प्रॅक्टिशनर्स. व्हॉट इज मेंट बाय इन्व्हेजिव्ह प्रोसिजर? Invasive procedure is defined as anything which breaches the skin barrier is transgressed. म्हणजे इंजेक्शनला घ्यायची का कन्सेंट? येस, दरवेळेस घ्यायच्या जरूर नाही. एकदा कधीतरी पेशंटच्या फाईलमध्ये लिहून ठेवा की इंजेक्शन दिली असता कधी कधी त्याचा साईड इफेक्ट येऊ शकतो, कधी कधी मृत्यूशी पण गाठ येऊ शकते. हा एकदा जरी सही घेऊन, किंवा तुम्हाला असं वाटेल की पेशंट पळून जाईल, तो जात नाही. सगळ्यांनी घेतलं तर त्यांना दुसरीकडे जावंच लागत नाही, तो कुठेही गेला तरी हीच कन्सेंट आहे. त्याला काय करता येईल, आपल्याकडे क्लिनिकमध्ये बाहेरच्या बाजूला बोर्ड असतो, नोटीस बोर्ड लावा नसला तर त्याच्यावर लिहून ठेवा की इथे येणाऱ्या प्रत्येकाने ही कन्सेंट दिली आहे असं समजण्यात येईल. मग ती कन्सेंट व्हॅक्सिनसाठी असू दे, साध्या इंजेक्शनसाठी असू दे, नुसतं तुम्ही ड्रेसिंग केलं तर कन्सेंट जरूर नाही. तपासायला कन्सेंट, रिटर्न कन्सेंट, व्हॉट आय एम टॉकिंग अबाउट इज रिटर्न. आणि कोणी सांगितलंय? सुप्रीम कोर्टने सांगितलंय, मी सांगत नाहीये. वन सुप्रीम कोर्ट सेज इट बिकम्स लॉ ऑफ द लँड, आणि म्हणून तुम्हाला ते करणं आवश्यक आहे. तेव्हा एक कॉमन कन्सेंट ऑन द नोटीस बोर्ड, इट इज अंडरस्टूड दॅट पेशंट इज रेड इट. ओके, त्या डिफेन्स आपल्याला घेता येईल. सो हॅव डिफेन्सिव्ह प्रॅक्टिस. त्याचबरोबर जर पेशंटने ऐकलं नाही तर लिहून घ्या की मी त्यांना रिफर केलंय, रिफरलची चिठ्ठी घेऊन त्याच्यावर सही घ्या, रिफरल चिठ्ठी मिळाली. त्याच्यातनं कित्येक केसेस वाचल्यात मेडिको लिगली, आणि कित्येक केसेसमध्ये धरले गेलेत कारण ते रिटन प्रूफ नव्हतं की यांनी ऐकलं नाही. हे रिटन प्रूफ पण असायला पाहिजे. आय थिंक आय कम टू दिस कन्क्लुजन ऑफ दिस टॉक. इट्स अन इंट्रोडक्टरी टॉक, अँड फर्स्ट टॉपिक I elaborated much on doctor-patient relationship, which is so fundamental for the prevention of any litigations. I end my talk. Madam, you take over the mic. Any questions are welcome. Thank you so much. Somebody has raised the hand, so we'll yes. talk. Yeah. Yes, sir. Sir, thank you very much, Navrangas sir, for your this informative, very practical based and experience based talk. And definitely we will keep in mind these tips, and these tips will definitely help us in our practice. There are certain questions in the chat box. Shall we begin, sir? Yes, yes. So first question is there are for one surgery different quotations are generally given.
Yes. For example, the angioplasty, it is 1.5 lakhs to 5 lakhs. Yes. So the participant wants to know whether this is ethical, and because it creates a suspicion in the mind of patient about the hospitals and the doctors itself. Okay, this is a good question from participants' point of view. I just forgot this point because it's a vast topic. We'll cover it sometime. Charges is no question of ethics or courts. So that is not a legal issue at all. So somebody with say I'm 45 years practice experience. My consulting fee initial is 1,000 rupees, whereas a newcomer will be charging 500 rupees. So that question doesn't arise. Same way, Ruby Hall facilities and a government facility are very different. So their charges can differ. Or somebody starting a hospital today and somebody who started 50 years back, the charges will be different. So it is up to the patient to decide where to go, but that is not an issue of ethics at all. Okay. Sir, second question is like that cannot be challenged in courts also. One decision had come from Judge Lone from Maharashtra State Consumer Forum, which was turned down within 5 minutes by both High Court and Supreme Court because he had given a judgment on the charges of Dr. Bhattacharya. So it was turned down in 5 minutes that this is not a legal issue at all. So I'm assuring you, charge as per your expectations and remain happy. Thank you, sir. The second question is that if most of the times the general practitioners are called at home or some old age homes for declaring the death, and most of the time these patients are not known to the doctor itself. And so is it safe to issue, and if a doctor knows the letter knows about the medical condition of the patient, so is it safe to give the death certificate to such patient, as the patient is already old, plus the doctor knows what the patient had gone through, maybe the EMI in sleep or something like that? Sir, मला असं वाटतं हा खूप ट्रिकी इश्यू आहे. बरोबर आहे. Death certificate is a separate topic by itself. We will cover it someday because it's very practical for general practitioners, family doctors, because they have to go and give the certificate. आणि consultant cunningly अशा वेळेला कानावर हात ठेवतात, नाही तो काल माझ्याकडे आला नव्हता. See, ultimately we have to behave as good humans. जर आपल्याला कुठलंही सस्पिशन नसेल अबाउट द कॉज ऑफ डेथ, काही मेडिको लिगल कोणीतरी खंजीर खुपसलाय, पाठीमागनं हेड इंजुरी केली, असं काही जर म्हणत नसेल तर डेथ सर्टिफिकेट देऊ शकता. आणि त्या पर्टिक्युलर केसमध्ये मी एवढंच म्हणेन की पेशंटला कधीतरी पूर्वी बघितलेलं असलं तर देऊ शकता. त्याच्याशिवाय जर त्याच्याकडे ट्रीटमेंटचे कागद असतील, लॉंग स्टँडिंग इलनेस आहे बाबा, तर नक्कीच देऊ शकता. आणि त्यातूनही एक सेफ्टी मार्ग असा आहे की अजिबातच तुम्हाला पेशंट माहित नाही, पण एक कलिक डॉक्टर बघते, समजा डॉक्टर नवरंगेना तो पेशंट माहिती आहे, त्यांच्याकडे तो येऊन गेलाय आणि डॉक्टर जोग म्हणून आहेत, त्यांच्या इथे ते डेथ सर्टिफिकेट द्यायला मागतायत. तर वन थिंग शुड बी आस्क फॉर की त्यांनी डॉक्टर नवरंगेंना फोन करावा, तुमच्याकडे ट्रीटमेंट झाली, ही फक्त त्यांनी सांगावं की इथे डेथ झालेला आहे. ही शुड गिव्ह द बॅकग्राऊंड, यस ही वॉज माय रेग्युलर पेशंट, ही वॉज गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर XYZ. हे SMS तुम्ही प्रिझर्व करा आणि त्या बेसिसवर तुम्ही डेथ सर्टिफिकेट देऊ शकता इफ यू हॅव नो सस्पिशन ऑफ अ रॉंग डुईंग. द्यावं असं माझं मत आहे. ओके, थँक्यू सर. सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट एकच सजेशन आहे माझी याच्याबद्दल, प्रॅक्टिकल सजेशन. अशा वेळी जेव्हा पेशंट पूर्वी पाहिलेला नाही परंतु एखाद्या इन्स्टिट्यूट मध्ये आहे आणि त्याचं नॅचरल कॉज आपल्याला दिसतंय काहीतरी, त्यावेळी मात्र पेशंटला उताणा पण करून बघा. म्हणजे डोक्याची मागची बाजू, पाठीची मागची बाजू, बटकची मागची बाजू प्लीज बघा. दिसायला वाईट दिसेल, तिथे काहीतरी घोटाळा असू शकतो. हे झालंय म्हणून मी सांगतो की पेशंटला पुढून मागून एकदा बघून घ्या, थोडेसे पेपर बघा त्याचे, आणि देन इन गुड फेथ यू कॅन गिव्ह अ डेथ सर्टिफिकेट. So the next question is it in family practice are we expected to keep the OPD paper in our clinic, so only the prescriptions to be given to the patient? पेपर you already answered this question that पेपर ठेवणं अपेक्षित आहे आणि 3 वर्ष तरी ठेवायला पाहिजे. आणि मी तर म्हणेन फॅमिलीचा एक फोल्डर करून टाका. म्हणजे म्युच्युअल फंडांचा कसा फोल्डर असतो, एक फोल्डर दिला की त्याच्यात तुम्ही 3-4 घेऊ शकता निर्णय, त्याच कंपनीचे फंड्स. एक असतो डेट फंड, एक असतो इक्विटी फंड. तसं तुमचं एक पेशंट नवरंगी फॅमिलीचं, मग त्याच्यात माझं असेल, माझ्या बायकोचं असेल,
2 मुलांचा असेल असं तुम्ही करू शकता फॅमिली फोल्डर, पण दॅट इज अप टू यू. आणि आता सॉफ्टवेअर पुष्कळ आलेली आहेत, ते पण सोपं जातं. मोबाईल ऍप्स पण आलेले आहेत, ते पण ठेवू शकता तुम्ही. सर सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत एक हे होतं की तुम्ही जसं म्हणालात की बरेचसे ओपीडी सॉफ्टवेअर आता आलेले आहेत. सो इन कोर्ट ऑफ लॉ हाऊ दे स्टँड मीन्स वेदर द कोर्ट टेक दोज ॲज अ एव्हिडन्स व्हॉट एव्हर द इन्फॉर्मेशन दॅट यू आर पुटिंग इन द सॉफ्टवेअर. येस नाऊ इट इज ऍक्सेप्टेड, कारण त्याला त्यांनी वेगळा ऍक्ट आणला, इन्फॉर्मेशन ऍक्ट, आणि एव्हिडन्स ऍक्ट 65A आणि B म्हणून ते सेक्शन्स आहेत, त्याच्यात त्यांनी बदल केले, आणि आता सॉफ्ट कॉपीज आर ऑल्सो ऍक्सेप्टेड एज एव्हिडन्स. ओके सर, मोस्ट ऑफ द इंडोरला मात्र असं म्हणेन की इंडोरला थोडं तरी पेपर वर्क पाहिजे, किंवा सगळं सॉफ्ट कॉपी असलं, जसं आता दिनानाथ मध्ये सगळं सॉफ्ट कॉपीज आहे, पण in case it goes to the court, you have to take out printout, and on each paper you have to sign and put a stamp also. Sir, in most of the GPs put the IV fluids in the clinic. IV fluids in the clinic, 1 or 2 bottles of IV fluids in the clinic. So how do you see in safe medical practices point of view? How does it, is it safe, or what are your suggestions? आपल्याकडे जर तेवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, म्हणजे कसं की IV चालू केल्यानंतर काय होऊ शकतं, आता खरं म्हणतं तर सगळ्या दवाखान्यात पाहिजे की रायगर्स येऊ शकतात. Once in a while the patient can become hypoxic also. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे ऑक्सिजन लेवल चेक करायची पण पाहिजे, ऑक्सिजन सिलेंडर पण आहे, सक्शन पण आहे, आणि बीपी ॲपरेटस आहे, आणि ऍड्रेनलिन ठेवलेलं आहे, तुम्हाला ते वापरता येते. हे जर करता येत असेल आणि एक तरी असिस्टंट पाहिजे. IV तुम्ही एकीकडे ओपीडी चालू ठेवले नाही, इकडे बघायला कोणी नाही, असं कारण एअर एम्बोलिझम सुद्धा होऊ शकतं. तर ह्या जर गोष्टी आपल्याकडे मॉनिटर करता येत असतील तर क्लिनिक लेवलला पण द्यायला काही हरकत नाही. असं काही नाही की पेशंटला काही IV द्यायचं म्हणजे हॉस्पिटलच ठेवायला पाहिजे, असं पण नाहीये. आता डे केअर सेंटरमध्ये सर, डे केअर सेंटरमध्ये मोठी मोठी ऑपरेशन्स होतात, मोठे आर्थ्रोस्कोपीज, लेगामेंट टेअर, सुचरिंग, हा झाला ऑर्थोपेडिकचा भाग. ऑप्थल्मिकची सगळीच हल्ली ओपीडी केअर डे केअर सेंटर्सला आहेत, 2 तासात घरी पाठवतात. तर ह्या सगळ्यांचं प्रिन्सिपल आपल्याला क्लिनिकला पण लागू होईल. सो IV इज कम्पॅरेटिव्हली नथिंग, पण ह्या 2-3 गोष्टी जर आपण पाळल्या तर काही हरकत नाही, आणि कन्सेंट मात्र एकदा घेऊन टाकावी. सर, मागे बॉम्बे नर्सिंग ऍक्ट खाली असं आणलं होतं की इवन जीपीज कॅनॉट पुट द IV फ्लुइड्स, यू कॅनॉट कीप अ सिंगल बेड फॉर द IV, आणि तुमचं फक्त जो एक्झामिनेशन टेबल आहे दॅट शुड बी देअर ओनली. A single bed should not be there, कारण that comes under the Bombay Nursing Act. So how true it is? It is false. Okay. म्हणजे एक डेफिनेशन अशी पण आहे की व्हॉट इज डे केअर सेंटर आणि व्हॉट इज हॉस्पिटल. तर त्याच्यामध्ये ओव्हरनाईट स्टे जर असेल, ओव्हरनाईट स्टे, स्लीपिंग फॅसिलिटी, तर हॉस्पिटल होतं. जर ते ओव्हरनाईट स्टे नसेल आणि तुमच्या एक्झामिनेशन बेडवरच तुम्ही IV लावलाय, बेड म्हणताना तुम्ही बेड कशी पण असू शकेल ना, यू कॅन एक्झामिन द पेशंट ऑन अ रेग्युलर बेड ऑल्सो, सो यू कॅन एस्केप. तसा रूल नाहीये सर. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट मध्ये घातलं तर माहित नाही, आता तरी नाहीये. अच्छा सर, सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत आणखीन एक प्रश्न आहे की विच इज अ गुड सॉफ्टवेअर, ऑनलाईन और द ऑफलाईन? बिकॉज when they give doctors the online software, there is always a problem that they may take the data of the doctors or the patient from the doctor when we purchase the online softwares. That issue is not there with the offline software. So what is your advice? त्याच्यामध्ये असं आहे सर की आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हॅज डेव्हलप्ड इन लास्ट 25 years, असं लक्षात येत आहे की नथिंग कॅन बी केप्ट 100% सेफ, म्हणजे ऍज फार एज कॉन्फिडेन्शियलिटी इज कन्सर्न. म्हणजे अगदी क्लाउड डेटा जरी म्हटलं, इट कॅन बी ब्रोकन. शेवटी हॅकर्स म्हणजे काय आहे, ती ब्रँच भयंकर डिमांडमध्ये आहे. तेव्हा त्याच्यामध्ये असं केलेलं आहे, मी तो पाहिजे सुद्धा एकदा तुम्हाला MOU दाखवेन की DigiShield जे आहे त्यांच्या बरोबर जो MOU केलाय तो मी तयार केलाय. त्याच्यात त्यांना मी घालायला लावलं की वी विल टेक द अटमोस्ट पॉसिबल latest care by using the latest technology time and again to keep the data confidential, and in spite of that breach is possible, आणि तो breach झाला तर त्याच्यामध्ये responsibility will be totally of that particular organization which is providing the software.
हे जर आपण करून घेतलं ना प्रत्येक ह्याच्यामध्ये एक डिस्क्लोजर टाकायचं, सॉरी एक हा क्लॉज घालायला पाहिजे, डिस्क्लेमर क्लॉज, तर मग आपल्यावरती काही येणार नाही. कारण अल्टिमेटली द डेटा कॅन बी ब्रीच्ड. येस येस येस. सोनी सर, इंद्रनील बावडेकर सर बोलतात काहीतरी, त्यांनी हात रेज केलाय. ओके, त्यांना अनम्यूट करू. हो हो. बावडेकर सर म्यूट करा, आपल्याला अनम्यूट करा. इंद्रनील हा, तुम्ही अनम्यूट करा, खाली जे तांबडं बटन अनम्यूट सर. हा, आता बोला. ओके, येस इंद्रनील, येस. गुड आफ्टरनून सर, मी डॉक्टर बावडेकर. ऍक्च्युली मी होमिओपॅथ आहे आणि आफ्टर माय LLB ऑल्सो. मी माझ्या आयुष फ्रेंड्स करता कन्सल्टंट म्हणून प्रॅक्टिस करतो. मला असं विचारायचं आहे की आता आय एम अ सेकंड ओपिनियन डॉक्टर बिंग अ होमिओपॅथ. आता बऱ्याच केसेस मुलींच्या माझ्याकडे येतात, PCODचे येतात, काही मेल पेशंट्स कन्व्हर्जन्सचे येतात, मेल डायबिटिक्सचे येतात. दर इज राईट ऑफ कॉन्फिडेन्शियलिटी टू बी केप्ट, बरोबर आहे. तर लग्न ठरलेल्या ज्या जोड्या माझ्याकडे येतात, तर अपोजिट पार्टनरना हे कसं काय सांगायचं किंवा सांगण्यापासून लांब ठेवायचं, हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. तर मला तुमचे व्ह्यूज काय असतील? कारण आपल्याला LLB एक केस होती, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल, HIV केस बघा. तर तुमचा व्ह्यू काय असेल, तुम्हाला आवडेल ऐकायला. नाही, कॉन्फिडेन्शियलिटी आपण एकदा सेपरेट बोलूया, पण आता तुमच्या उत्तर मी देतो. कारण दिस कम्स टू अस ऑल्सो व्हेरी ऑफन. लहानपणापासून येत असतात लोकांनी, कन्व्हर्जन्स आर प्रिटी कॉमन इन चिल्ड्रन एज ग्रुप. तर त्याच्यामध्ये एक फार महत्वाचं रुलिंग आलेलं आहे, दॅट इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग डॉक्टर एक्स अगेन्स्ट अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स. त्याच्यामध्ये त्यांनी क्लिअर दिलेलं आहे की कॉन्फिडेन्शियलिटी cannot be, confidentiality has to be maintained. It is privileged communication to some extent. Ours is not absolute privileged communication. तर त्याच्यामध्ये confidentiality cannot be maintained to the extent of endangering the other's life. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आता याच्यामध्ये कसं आहे की ते मॅट्रिमोनियल रिलेशन्स आहेत, म्हणजे ही मे नॉट बी हॅव्हिंग कम्युनिकेबल डिसीज, पण शेवटी त्यांचं लाईफ अफेक्ट होणार आहे. तो त्यांनी HIV संदर्भात निर्णय दिला होता. परंतु इट विल बी अप्लाइंग की इफ देअर मॅट्रिमोनियल लाईफ इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब बिकॉज देर इज एपिलेप्सी, त्यांना समजून सांगून जर त्यांनी लग्न केलं तर जाऊ दे, नाही तर आपण ती जबाबदारी घेऊ नये असं मला वाटतं. इन द सेन्स, आय हॅड अ चाइल्ड हु हॅड थर्मोलेबाईल हिमोलिटिक अॅनिमिया. फक्त फिवर आला तर त्याचं हिमोग्लोबिन सडनली 4 पर्यंत ड्रॉप व्हायचा, जॉन्डिस व्हायचा, असं चालू होतं. आणि त्याच्या एक्सटेन्सिव्ह इन्व्हेस्टिगेशन झाली, शेवटपर्यंत शोध लागला नाही की व्हॉट इज दॅट एन्झाईम विच इज डेफिशियंट. शेवटपर्यंत शोध लागला नाही कॅलिफोर्नियामध्ये. सो अल्टिमेटली ही वॉज टू गेट मॅरिड. तर तोपर्यंत ओव्हर द पिरियड ऑफ एज इट गोज ऑन बिकमिंग लेस अँड लेस, इट बिकेम लेस अँड लेस. सो आय हॅड टू टेल द ट्रूथ टू द अदर पार्टी की ह्याला असा आजार आहे, परंतु तो मॅनेजेबल आहे. एपिलेप्सी इट इज मॅनेजेबल. कंजेनिटल हार्ट डिसीज ऑपरेटेड मॅनेजेबल आहे, हे सांगायला काही हरकत नाही. तर सांगावंच लागेल असं मला वाटतं. इफ समबडी कम्स टू, लग्न मोडण्याची भीती वाटते मुलांची, हा एक प्रश्न असतो. एखादेच मोडलं तरी चालेल, सांगितलं पाहिजे, आणि मेडिकल कॉन्सिक्वेन्स आपण घेऊ नये असं मला वाटतं. येस, हा येतो सर. डॉक्टर प्रसाद सोनीस 2दा-3दा तुम्हाला विचारत होते की सॉफ्टवेअर आणि त्याच्यामध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन. आता वी नो की लॉ ऑफ एव्हिडन्स मध्ये देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रायमरी एव्हिडन्स अँड समथिंग कॉल्ड एज सेकंडरी एव्हिडन्स. आता ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज अ सेकंडरी एव्हिडन्स. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं प्रोबॅबली हा सेकंडरी म्हणून बघितला जाईल. म्हणजे आपण डॉक्युमेंटेशन जसं दिनानाथचं एक्झाम्पल दिलं, त्याच्यामध्ये ते इन्फॉर्मेशन ऍक्ट त्याने वेगळा आणला ना, त्यामुळे इट इज मान्य ना, त्याच्यामुळे तो प्रायमरी एव्हिडन्स आहे. नाही, पण त्यांनी क्लिअर कट सांगितलं त्याच्यामध्ये की ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि डेटा एंट्री इज अ सेकंडरी एव्हिडन्स. नाही, देर इज वन कंडिशन सर, आय डिडंट गो इन ऑल दोज डिटेल्स. हो, ते झालं. शेवटी हॅड रिटर्न इज अ गोल्ड स्टँडर्ड. हॅड रिटर्नला काही पर्यायच नसतो. नाही, एक मिनिट सांगतो सर. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की दीज डेटा शुड बी एंटर्ड ऑन अ टेम्पर प्रूफ. आता यू अँड मी नो देर इज नथिंग टेम्पर प्रूफ. अल्टिमेटली इट कॅन बी, हे आपले पेपरही बदलू शकतात. टेम्पर प्रूफ सिक्वेन्शियली filled up data in the electronic system after approval from RBI becomes 100% proof. आता आपण कुठे जात बसणार आहे RBI कडे? एवढं शक्य नसतं. ते नाहीये. तेव्हा आपण वी गो प्रॅक्टिकली की या ठिकाणी जेव्हा केव्हा कोर्टात मॅटर जाईल त्यावेळी तुम्ही कागदाची त्याची प्रिंट काढून द्या आणि त्याच्याखाली सही शिक्का मारून द्या, त्या तारीख टाकून द्या. अल्टिमेटली सर, एक स्क्वेअर इंचाला आपण पैसे भरतोय जागेचे. काय काय रेकॉर्ड सेव्ह करणार? आता मी तुम्हाला दाखवतो, फक्त बघा तुम्हाला दिसतंय का.
This is the record हो खरंच की Of- रॅकच म्हटलंय सर, of सगळं रॅकच म्हटलंय. Social Security अशी 4 कपाट आहेत. Is it Oh my possible? Now we have digitized this. एक फाईल मी डिजिटाइज केल्यानंतर 374 MB बसली. ओके, We have to go for it ultimately. अगदी सर. थँक्स फॉर गिव्हिंग टाइम. थँक्यू सर. सर, आणि तुम्ही जे म्हणालात मी आयुष डॉक्टरांसाठी मेडिको लिगल असं म्हणू नका, बिकॉज यू हॅव टू कम इन द फील्ड अँड नाही काय सांगतो सर, नाही मी सांगतो म्हणजे आता हे आमच्या तुम्हाला माहिती आहे वकिलांमध्ये आपल्याकडे असं काही नसतं, हायरार्की कुठेच नाही. आयुष काय डॉक्टर होतं थोडंसं आयुष डॉक्टर म्हणून आमच्याकडे पाहिलं जातं. त्यांना फारसं मेडिको लिगल प्रॉब्लेम येत नाही, बिकॉज यू आर व्हेरी गुड ॲट कम्युनिकेशन. आणि एवढं सिरियस केसेस तुम्ही घेत नाही, हा पण खरा भाग आहे ना त्याच्यामध्ये. ऑब्विसली. थँक्यू सर. प्रसाद आणखी yes sir. Sir, a question असं आहे की does daycare center requires any permission? So far no. Very good question. I have fought for this. आणि आत्ताच्या नियमाप्रमाणे डे केअरला कुठलंही लायसन्स लागत नाही. सर मला एक नेहमी प्रश्न येतो की you said that you should write whatever advice you are giving to the patient, you should write on the prescription, so it remains the proof as a proof. But I always think that what if the patient throw that prescription and say you have not advised me anything, where is the proof? So then what the doctor can do at this stage? सर मी बोलताना बोललो पण कदाचित ते ओझरत झालं असेल की मेंटेन युअर पेपर्स, त्याच्यावर पण लिहा काय सांगितलंय ते, आणि प्रिस्क्रिप्शनवर पण लिहा. पहिलं म्हणजे तुमच्या पेपरवर लिहायला पाहिजे. बरोबर. ऍडवाइस सिटी स्कॅन, आता त्याच्या खाली पेशंटची सही पाहिजे खरं म्हटलं तर, की यांना सांगितलंय, पण तेवढं करण्याला आपल्याला वेळ नाही. तर मग पेशंटच्या कागदावर पण लिहा, म्हणजे हा त्याला तो जर म्हणाला की नाही यांनी सांगितलं नव्हतं, मग माझ्याकडे प्रूफ आहे याला सांगितलं होतं, त्यांनी त्याच्या कागदावर लिहिलेलं दाखवा, कागद का नाही आणला त्याने. सो वी कॅन गो अहेड विथ दिस. सर आपण असं करू शकतो का की टॅक्टिक्स आहेत प्रिस्क्रिप्शन झेरॉक्स ठेवू शकतो खाली? येस, यू कॅन कीप अ झेरॉक्स or स्कॅन कॉपी ऑल्सो. येस, स्कॅन कॉपी. येस सर. थँक्यू. So the next question is, can the doctor practice at home? म्हणजे घरीच प्रॅक्टिस करू शकतात काय, आणि म्हणजे लिगली ऍडवायजेबल आहे का ते की घरी प्रॅक्टिस करणं काय, इट नीड्स अ फुल सेटअप टू प्रॅक्टिस? नाही, घरी खूप लोकांचे कन्सल्टिंग आहे, खूप लोकांचे क्लिनिकचा काही इश्यू नाही, पण तो सेटअप पाहिजे ना. बरोबर सेटअप पाहिजे, प्रॉपर लाइटिंग पाहिजे, व्हेंटिलेशन पाहिजे, रेकॉर्ड किपिंग पाहिजे. त्याच्यानंतर आपली जी आयुध आहेत बेसिक, टेम्परेचर घ्यायला थर्मोमीटर, बीपी घ्यायला बीपी, हे वजनाचा काटा पाहिजे, उंचीचं हे पाहिजे लावलेलं पाहिजे, हे पाहिजे बेसिकली. आणखीन एक म्हणजे वजन घेत चला. आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज वेट फ्लक्च्युएशन्स इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह इंडेक्स ऑफ हेल्थ अँड डिसीज. जर एखाद्या माणसाचं भरभर वजन उतरत असेल, यू हॅव टू सस्पेक्ट मॅलिग्नन्सी लाईक दॅट, यू नो. आपण वजन लिहित नाही म्हणजे तुम्ही पूर्ण एक्झाम केलं नाही असं होतं. सो टेक द वेट ऑल्सो ऍटलीस्ट वन्स इन अ मंथ, व्हेनेवर ही कम्स टू यू. बाहेर ते काय आपल्या कंपाऊंडरला सांगायचं वजन घ्यायचं. सर यू सेड ऑल्सो की you should take the consents in OPD generally. What kind of consents that in which scenario the doctor should take the consent, means for IV fluids, for injections, for means for what we should take the consent? आता मी तुम्हाला सांगतो, सुप्रीम कोर्टने जेव्हा डिसिजन दिला त्यावेळेला असं दिलं की ट्रान्सग्रेसेस द स्किन बॅरियर, म्हणजे स्किन मधनं तुम्ही काही टोचलं की घ्यायला पाहिजे, पण हे प्रत्येक वेळी प्रॅक्टिकल नाहीये. मग काय करायचं, आपल्या नोटीस बरोबर लावून ठेवायचं. पण IV लावताय, पेशंट इज गोइंग टू बी देअर फॉर 2-3 hours. येस, त्यावेळेला त्याची रिटन कन्सेंट घेऊन टाका आणि ती दरवेळेस घ्या. त्या प्रिंटेड फॉर्म वापरा, काही हरकत नाहीये. आता त्यातले फॅलसी सांगतो तुम्हाला, आय थिंक इंद्रनील विल अंडरस्टँड इट बेटर. डेफिनेशन मध्ये काय दिलंय, ट्रान्सग्रेसिंग द स्किन बॅरियर. आता आपण एंडोस्कोपी करतो, इथं पंक्चर करत नाही स्किन, पण स्टील इट इज अन इन्व्हेसिव्ह प्रोसिजर, त्याला घ्यायला पाहिजे. आता हे लॉ आणि सायन्स याच्यात पुढे मागे झालेलं आहे. सायन्स विल ऑलवेज बी मच फास्टर देन लॉ, ते बदलायला त्यांना वेळ लागेल. सो टेक इट एज ट्रान्सग्रेशन ऑफ स्किन बॅरियर ऍज वेल एज एंडोस्कोपीज, हे आपल्याला डेव्हलप करायला पाहिजे. Yes. So I think the questions are over. I think we should. I think there are no more questions here. So
Thank you. Thank you very much, sir, for your. Can I ask a question? Yeah, sure. Please go ahead. Sir, you said in the case of death certificate, if you don't know the person, what usually I do, I take the signature of the nearest relative as well as neighbor. So I will be a double safe at least, because if there is some foul play, then nobody will give me the signature on the paper. That is a safety. That is an extra paper. I take the signature from the relative and the neighbor. Yes, good. पण मला पुढचं सर अनुभव येतात की त्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट, विशेषतः आरटीए मध्ये रोड ट्रॅफिक ऍक्सिडेंट, ते आणून तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये, कारण माझं हॉस्पिटल रस्त्यावर होतं, आणून दाखल करतात आणि जरा कुठे आपण कागदपत्र करायला लागलो किंवा पैशाचा हिशोब काढला किंवा सहीचा विषय काढला की सगळे पडून जातात. म्हणजे मला अगदी आठवतं की मला वाटतं वामन पंडितांची कविता आहे, तदी तर खग बेणे वेगळं आले पळाले, उपवन जल केली जे कराया मिळाले, कठीण समय येता कोण कामाचे, सगळे पडून जातात, सही द्यायला पण कोणी उरत नाही. मग त्यावेळी तुमचा सीसीटीव्ही उपयोगी पडेल. पण शेवटी इमर्जन्सी ट्रीटमेंट ही द्यावीच लागेल आणि त्याला कन्सेंट नसली तरी तुम्हाला माफ होईल सगळं, काही कागदपत्र नसलं तरी माफ होईल. पण दॅट इज अ गुड आयडिया. जो कोणी हजर असेल त्याची वेगळी एक कन्सेंट सही दिली तर ते पण त्याच्या मर्जीवर आहे, दिलं तर ठीक, नाही तर अशा वेळी ते पटकन हळूच काढता पाय घेतात. सर्व प्रकारचे लोक असतात, सर्व प्रकार फेस करावं लागतं. Yes, sir. So thank you so much for. Sir, one question, last question. संजय कुमार. Hello. बोला. Sir, self-certification by a doctor taking treatment, is it valid legally? नाही, काय सेल्फ सर्टिफिकेशन? Suppose doctor has taken treatment self in the hospital and he has not gone for the court for some legal opinion. Is that self-certification is valid in the court? नाही होणार सर, नाही होणार. नाही होणार. याचं कारण somebody else has to vouch that he was sick ना, त्याचा तोच केस आहे आणि तोच म्हणतो की मी आजारी आहे म्हणून आलो नाही होणार ते. Okay, thank you. Okay, thank you very much, Navrange sir, for your patiently answering all the questions. And I think now I would hand over the mic to Dr. Padma Iyer, madam, for the concluding remarks. Madam, over to you. Dr. Soni, Prakash Mahajan sir is available. I think Is you available? can invite for his, yeah. Okay. Yes. Okay. Kindly Yes, call him for the concluding. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Prakash Mahajan sir, please conclude the sessions. Yeah. Yes. I think we all witnessed today an amazing confluence of medical knowledge, legal knowledge, and really a well-earned practical experience. You'll all agree with me, Dr. Navrange sir was not talking out of some textbook like Harrison and giving it to us. Each point that he was written down on the PowerPoint were of practical importance, and he used to do that very, very forcefully. Initially I started writing down the pulse of practice from his lecture, but there were so many, I think it must be 50, 60. So ultimately I gave up. I'm going to request Prasad Sonis to hand me this particular slide so that I can write it down at peacetime. Yes, what sir. I like particularly about Navrange sir was that he himself said that he used to make a statement, a very powerful statement, which is of utmost importance to general practitioners. He used to make that fact and smoothly persuade us all to follow it. That was that because it is of our own benefit. Many times I saw him, he was requesting with folded hands, please do me asakara, please do me asakara. That's what I really liked. The persuasion nature of our Navrange sir is very famous in IIME also. And I must really thank Navrange sir that he has mentioned off and on that this is going to be a series of lectures. We'll take a lecture next time sometime and I'll pursue that particular matter in that particular lecture. So friends, be alert about posts from Mukta Charitable Foundation for the new series that we have started right now. And this particular series is the brainchild of Dr. Rupa Agarwal from Mukta Charitable Foundation. Thank you very much. Thank you for gracing this forum of Mukta Charitable Foundation. Thank you, Mahajan sir. Now we are coming to the final part of the session, and now I request Dr. Kushal Mahajan to give the vote of thanks. Dr. Kushal Mahajan.
Thank you. Thank you. On the behalf of Mukta Chaudhary Foundation, my privilege to put up thank Dr. Navarange sir, Dr. Iyer ma'am, Dr. Prakash Mahajan sir, Dr. Soni sir. I conclude here. Sir, संपलं ना lecture आपलं? फक्त एक announcement आहे that please we are finalizing the message regarding the medical legal these things of the MCF. So we are going to circulate the message regarding this and the fees and everything about the medical legal this thing. So very soon the participants and the doctors will get the message, full message regarding this. So it's our request that you join this MCF activity in large numbers and please strengthen the this medical legal activity. So Dr. Yeah, Kushan. Dr. Sonis, one more Yes. thing. Yes. Dr. Rupa requested that in that message, 3 persons' name and phone number should be there for query. Your Okay. phone number, Dr. Prasad Sonis, Dr. Kushal Mahajan, Okay, and ma'am. my phone number. So Yes, that ma'am. they can consult us or Okay. contact us in case of any doubt. Okay? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So, Thank you, sir. everyone, to hear for today's lecture. Thank you very much. Yes.